Creemos que en el crecimiento está el futuro. Desde las 50 animales que tenía mi padre a las 9.000, 10.000 cerdas que nosotros podemos estar gestionando en la actualidad. We kunnen niet doorgaan op de manier zoals we het vandaag de dag doen. Dus we moeten ervoor zorgen dat we dat op de meest duurzame manier doen. En dat betekent dat die groene revolutie ook absoluut nodig is. We're on the cusp of a fundamental disruption to how we produce food. We really do expect the cow will be obsolete by 2035. It's hard not to see kind of people really embedded in traditional agriculture being the losers. It doesn't matter where in Europe you are. The only people that can manage the land properly are the farmers. In Europe, farmers provide us with a wide variety of fruit, vegetables, meat, and dairy produce. From this variety are born as many culinary traditions as there are climates, countries, and regions. How would our landscapes look without these crops, meadows, pasture land, and animals? For they reflect our history and are part of our identity. But today, intensive farming is in crisis. Its impact on biodiversity is harmful and worsened by climate change. The question now is, how do we sustainably feed more than 500 million Europeans? In Europe, most farms are still family businesses. Allez! Viens, Pépette! Ils sont tranquilles dans leur prairie, rien à faire de moi. Allez! Eh ben, dis donc. Viens, mes Pépettes, viens, tu là, ma bichette, viens. J'adore l'élevage, j'adore mon métier, j'adore être avec les animaux, j'adore ma liberté. J'aime bien me dire que je suis paysanne, les gens d'ici, qui travaillent la terre, qui connaissent leur terroir. Je considère que ce que je fais, je le fais bien. Pour nourrir les êtres humains, pour nourrir l'humanité. Nourrir l'humanité, c'est important quand même. Et puis, on prend les problèmes les uns après les autres. Moi, je suis fière d'être engagée, je suis fière de nourrir l'humanité, ouais. Allez, tassez-vous. Allez, allez. Allez. Avance, bébé. Je suis éleveuse de vaches laitières. J'ai 65 vaches laitières en moyenne sur l'année. Ça fait 500, presque 600 000 litres de quota. Autrefois, mon père, il vendait comme ça du lait. Les gens, ils venaient avec leur timbales et maintenant, les gens, ils osent plus ou ils savent plus. Ils viennent moins en ferme. C'est dommage. J'ai grandi ici, j'ai vécu ici, j'ai vu papa construire les bâtiments. Et cette histoire-là, elle m'accroche, quoi. C'est mes racines, c'est vraiment mes racines. Et c'est ce que je voulais conserver. Anne-Sophie Ansel always knew she would take over her parents' farm. Many farmers hesitate because with every crisis, financial pressure rises. Au moment de la crise du lait, ouais, il y avait des gens qui étaient vraiment pas bien. On touchait pas grand-chose, le prix était vraiment très très faible. Celui qui est tout seul, qui a un peu de problèmes familiaux ou des problèmes de santé et de pépins, ben ça peut vite basculer de l'autre côté. Et puis après, c'est un enchaînement. On nourrit les gens, on amène notre mieux, les gens font le maximum, ils donnent toute leur passion. Et le seul choix qu'ils trouvent, c'est de se mettre la corde au cou. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même terrible. Ce chiffre complètement hallucinant des paysans qui se donnent la mort, quoi. C'est tragique. C'est tragique d'en arriver là. In France, every day, one farmer takes his own life. A sad European record. The continent is strewn with empty farms due to fierce competition. We constantly want food to be cheaper and available 24 hours a day, whatever the season. Agriculture has become a ruthless, global business.
Not so long ago, most of our food was produced locally. In Europe today, half the produce consumed is imported. Data for the last 20 years from Eurostat is staggering. These lines show fresh milk exports between European countries. They are constantly increasing. Fresh tomatoes travel even further, mainly from Spain and the Netherlands. You want fresh vegetables? They'll arrive by plane if necessary. As for pork, Europe has become world champion in exports to China, Southeast Asia, and even Australia. For farmers, the choice is simple: expand and increase productivity or get squeezed out. The effects are tragic. In 10 years, out of 15 million farms, Europe has lost 4 million of them, almost a third. And yet, every year, the EU pays out 60 billion euros in agricultural subsidies. What for? To understand, we must go back in history. The end of World War II. Europe was in ruins. Hunger was rife. A way to quickly revive food production was needed. So financial aid was provided for rapid modernization. And it paid off. Stores were soon full of bread, butter, and meat again. Europe has kept this system. With machines and subsidies, agricultural productivity has exploded. Since the 1950s, the average wheat yield per hectare has doubled. And today, a cow gives 2.5 times as much milk as back then. For many experts, this massive subsidy system is outdated. Europe could easily feed itself without it. And yet, it endures because many depend on it. The problem is, 3/4 of common agricultural policy funds are distributed according to the size of the farm. The larger the farm, the greater the subsidy, with sometimes absurd results. Brela Island in Romania, in the middle of the Danube, is home to the largest farm in Europe. 55,000 hectares, 10 million euros in subsidies every year. The money goes to Al Dahara, a company in the United Arab Emirates. This farm receives the most European agricultural subsidies, and it's totally legal. Și avem, în spatele meu se află un câmp care face parte din terenurile unei afaceri despre care noi, țăranii din România, spune că este așa nu. Această firmă practică un model extraordinar de intensiv, folosește acestor terenuri extraordinar de fertile pentru producție de cereale în principal. Imediat ce sunt recoltate, iau calea comerțului internațional, sunt exportate din România, cel mai probabil în zona Emiratelor Arabe Unite, și îndeplinește 100% condițiile necesare pentru acordarea de subvenții, spre o deosebire de, bineînțeles, de țărani și de micii producători, care nu sunt eligibili pentru aceste fonduri. The Romanian government has reinterpreted the European directives and decided that farms of less than 3 hectares cannot receive these subsidies. Yet, this is the average size of Romanian farms. As a result, most are excluded from EU funds. Cum e posibil să sprijini mai puțin de 1% din cei care practică agricultură, în timp ce ceilalți de 99% sunt lăsați mai mult sau mai puțin pe din afară? Și considerăm că, din punct de vedere social, politica agricolă comună, fondurile europene pentru subvenții și alte măsuri de sprijin,
au eșuat lamentabil. Sunt total antisociale. Refusing this injustice, 12 years ago, Ramona created, with other small farmers, an association to defend their rights. It now has 14,000 members. Ia uite, toată familia. Cu cotul voi. Eu trebuie să vă dau din nou. Bună! Salut, ce faci? Bine! Vai de mine. Mai necheră. Foarte necheră. V-am adus și eu. Am domnul Ion, să știți că am pentru dumneavoastră o sticlă. Iau de la Raluca. Da. Cadou? Da. Mulțumim! Și lui Bogdanona. Da. Deci, cei de sus nu au trăit în mediul nostru rural, ca să știe ce decizii să se ia pentru noi țăranii. Pentru că dacă ar veni măcar în comunitatea noastră, măcar în vizite sau nu știu cum, poate ar înțelege și ei vreodată cum trăiesc țăranii. Că de acolo, de la tribune, de la ei se vede altfel. Scris nu se compară cu practica. Small farms are often less productive, but the pandemic has reminded us how important they are. During lockdowns, local farms and supply chains ran at full speed. Without them, how many local varieties, which help maintain biodiversity, would be long gone? Are 60 de ani vechime. Ăștia sunt prunii noștri românești, care îți vei de când mă știu eu aici la mine, în curte de 40 de ani. Da, sunt soiurile noastre românești care nu necesită altoire sau nu știu ce. Da. Sunt nu vreau să-i pierd soiul. Da. E mult mai ușor decât cele stropite, cele... Eu de ani de zile de când fac asta reprezintă. Adică, ce să facem? Suntem pozitivi, că doar de-aia... Păi de-aia luptăm. De-aia luptăm. De ne facem și ne și strângem în fața guvernului să facem și noi ceva pozitiv, să avem speranțe, că speranța este cea mai mare. Trebuie să moară ultima speranța, nu așa că păi noi gata. Suntem speranța. Și mergem până vom avea și o încăpăta acel drept care ne trebuie, care noi îl merităm, țărani. This use of the subsidy system is very problematic. What can be done to change things? Opinions differ because industrial farming poses multiple problems, not just for small farmers, but for us all. In Europe, intensive farming causes more than 10% of our CO2 emissions. This impact is further reinforced by our taste for meat. The number of farm animals is increasing everywhere. See how many cows crowd our continent. According to UN figures, their number is exploding, especially in Italy, Benelux, and Western France. Pig farming has grown even faster. In some regions, there are more pigs than inhabitants, and Spain is now the world champion pork exporter. En los últimos años, el sector porcino en España ha experimentado un crecimiento exponencial. Se ha convertido en uno de los principales players a nivel mundial. Estamos hablando más o menos de un 50, un 40 y muchos 50% de la producción en España sale fuera. With 10,000 animals and several farms, Albert Muñoz's pig farming business is one of the biggest in Spain.
La historia de Kerbes ha sido siempre de crecimiento. Desde las 50 animales que tenía mi padre a las 9.000, 10.000 cerdas que nosotros podemos estar gestionando en la actualidad. Eso desde la empresa, desde la familia, el sentimiento es de orgullo. De pasión, nos gusta dedicarnos a lo que estamos trabajando y pretendemos seguir dedicándonos a ello porque nos encanta. Cuando empecé yo nos dedicábamos al vacuno. Mi padre siempre trabajó en vacuno. Aquí donde estábamos era el matadero, donde matábamos las terneras célebres de Ávila, la ternera de Ávila, famosa en el mundo entero. Es real, porque La ternera blanca, ¿no? Sigue siendo... La carne blanca. La carne blanca. Y os voy a decir un detalle, en tiempos de Franco venía todas las semanas a por una ternera. No sé si eso es bueno que lo ¿Y pasaba por aquí a por ella? Siempre, 2 terneras. La ganadería en los últimos años ha evolucionado muchísimo. La carne de cerdo ha pasado a ser una commodity en los últimos años, de ser algo tradicional que teníamos en casa a convertirse en una commodity en los lineales de los supermercados. Durante eso nosotros sí que estamos trabajando porque la agricultura y la ganadería tiene que evolucionar igual que ha evolucionado la sociedad. La población se concentra más que se concentraba anteriormente. La producción ganadera y la producción agrícola se tiene que concentrar también más. Y tenemos que tratar mayor cantidad de... Somos más habitantes en el mundo. Hay que pensar en los millones de habitantes que les puede gustar o no les puede gustar la carne. Comerán lo que tengan que comer, pero tenemos que seguir produciendo alimentos. No tenemos a la vista dos proyectos nuevos de 2 granjas también y esperemos que no sean los últimos proyectos que podamos hacer. Creemos que en el crecimiento está el futuro. No puedes parar. Is endless growth really the solution? We will have to set limits for our own good and that of animals. Breeding is not the only problem. Millions of animals must also be fed with ever higher protein foods, cereals or soybeans. In Europe, half of farmland is used exclusively for animal feed. And that's not enough. Europe has to import soybeans from North and South America, causing the destruction of hectares of forests and worsening our carbon footprint. It must be recognized. The steak on our plate has a devastating impact on the environment. The Po Plain in northern Italy is one of Europe's most fertile regions, ideal for livestock farming and large-scale fodder cultivation. The damage caused by intensive farming can be seen here, and not just in the atmosphere. Lo troviamo all'interno di questo boschetto. Se vi guardate intorno potete vedere come tutta quest'area è coltivata, in particolare a mais. Abbiamo dell'agricoltura intensiva tutta coltivata a mais. Il fontanile si trova esattamente in quel boschetto. Manuela Lasagna and her students are studying the impact of the chemicals used on crops. Va bene, allora vado a fare la prima misura, poi campioniamo. Facciamo un monitoraggio delle acque sotterranee in questa zona da circa 15 anni e ci siamo accorti che ci sono delle aree dove perennemente la concentrazione dei nitrati supera i limiti di legge, perché nell'agricoltura viene usata un fertilizzanti di sintesi, fertilizzanti organici che contengono dei composti azotati. La pianta utilizza questo composto azotato per crescere, ma quando non è in grado di utilizzarlo tutto, quando viene abusata la quantità, quindi si utilizza una quantità troppo elevata o con modalità non idonee, tutte le volte che piove l'acqua di precipitazione prende in carico questa sostanza azotata e la porta attraversando il sottosuolo fino all'acquifero e quindi potrebbe far aumentare la concentrazione di nitrato nelle nostre acque sotterranee. La riempio fino all'orlo? Sì.
Questa ci serve per fare la misura dei nitrati, poi ricampioniamo dopo. Il nitrato è pericoloso nelle acque sotterranee perché le acque sotterranee vengono poi utilizzate per diversi usi, in primis per l'uso idropotabile, e l'ingestione di acque con alte concentrazioni di nitrati è dimostrato che può portare delle malattie. C'è una malattia che si chiama baby blue, che si sviluppa soprattutto nei bambini con problemi di trasporto dell'ossigeno nel sangue, ma ci sono anche degli studi recenti che dimostrano come concentrazioni elevate di nitrati, se ingerite, possono provocare malattie ben più gravi. The EU had significantly reduced nitrate levels in fields, but in recent years, these have increased again. Stockholm University has made a discovery about this. The more agricultural subsidies a region receives from the EU, the higher the nitrate levels in the waters. Like here, in northern Italy. Ora, perché siamo venuti qui a fare questo campionamento? Perché il fiume Po rappresenta il recapito principale delle acque sotterranee che abbiamo qui nella pianura. Quindi quasi tutte le acque sotterranee vengono qui e vengono a mescolarsi con le acque del fiume Po. The polluted water of the Po flows into the Adriatic Sea. Rivers have no borders. This is the reason that nitrates are found in almost all of the continent's lakes and even in the seas. In the water, nitrates increase green algae growth on the seabed. This can even be seen from the sky. The Baltic Sea to the north of Europe is also affected by this phenomenon. Green algae block the sun's rays, thus threatening organisms living in the depths of the sea. When the algae decompose, they reduce the oxygen level in the water. This is how whole sections of the Baltic have become dead zones. Bordering countries are now working together to reduce the influx of nitrates. The Baltic will recover, but it will be a long process. It's no secret. Our health depends upon environment and diet. This is why organic farming came about. It's nothing new. It was already established in Germany in 1920. But since then, Europe's once rich biodiversity has greatly declined. One way of restoring it is to limit the use of pesticides and chemical fertilizers. So organic has become big business. In 20 years, cultivated areas have more than doubled, representing 8% of farmland in Europe. And by 2030, the EU hopes to raise this to 25% with its Green New Deal. As for consumption, Denmark is the European leader, with organic representing 12% of food produce sold. Russia is far short of this, with barely 0.5% of organic food produce pre-war. Получилось так, что для меня органическое сельское хозяйство, оно даже не само по себе ценно, хотя и в нем есть тоже, безусловно, ценности такого экологического характера. Boris Akimov was still a journalist when he discovered organic farming. It changed his life. Именно видеть, как продукт помогает людям преобразовываться, преображаться, то есть быть лучше, достигать каких-то новых горизонтов, то есть вот, осознавать гордость за свое дело, то, что я вот смог, я изменил свою жизнь, я занялся.
Boris Akimov's story is like that of many converts. Organic is also a personal path in the search for more meaning. Потому что я все равно живу в Москве, там, может быть, продаю их продукты, собираю их вместе, называемся мы все это кооперативом, но как бы, я сам не являюсь, если по-честному, частью этого мира. И как бы меня смущала такая позиция собственная. Вещать, может быть, дальше, но уже быть естественной частью вот этого. Эти люди, и в том числе их вот этот органический подход к ведению сельского хозяйства, он как очень сильно воодушевил, вдохновил меня на то, чтобы изменить образ мышления, образ жизни в деревне, из города. Какие-то первые эксперименты такие сельскохозяйственные ставить. Вот попробовал, завел, я помню, 5 уток. Ну, в общем, через несколько дней уже из 5 4 сдохли. Неудачное было начало. Зато дети хоронили с песнями, молитвами, крестами на этих утят. Торжественное захоронение устроили. Вот, так что первые 2 опыта прошли неудачно с утками, с курами, но как бы уже остановиться было сложно. Despite the setbacks, Boris and his family didn't give up. They enriched their project with a cultural and regional dimension. Ну, как бы мы все время с ней говорили, что надо все-таки у нас здесь открыть что-то свое. Об этом долго мечтали. То есть мы готовим только из своих продуктов. Все, что здесь в Буче есть, приготовлено из тех продуктов, которые мы вырастили здесь на ферме. Ну, или собрали в лесу, там, или сохранили в погребе. То есть все прям супер местное такое. Собственно, сегодня это суп, свекольник холодный, такой по мотивам рецепта, который Софья Андреевна Толстая Льву Николаевичу Толстому готовила в Ясной Поляне, когда он вегетарианцем стал летом. То есть такой летний, без мяса суп с яйцами, сметаной, горчицей. Такой хороший, вкусный. Will this realization of the need for biodiversity encourage the growth of organic farming in an isolated Russia? In the Western Balkans, the movement is launched. Here, fields are small, fertilizers scarce, and the soil is very fertile. In other words, ideal conditions for organic crops. This is what led Havushe Bunyaku to start an organic business in her small village in Kosovo. Edhe e shkepli ka dale ka dala, pse të shëndze, nuk ka bo ma shumë e nej. Biznesi 99 lule mirret me grumbullimin e bimëve medicinale dhe aromatike që rritën të egra në natyrë, gjithashtu dhe i kultivojmë në fushat e hapura disa lloje të bimëve. Biznesi jemi bën edhe përpunimin e bimëve, do me thonë çajra, vajra, kremra, ufull edhe erëza të ndryshme. Locally, organic products are not very popular. Havushe's real business is with Europe. Ajo kryesore është që këto bimë janë shumë të kërkuar në tregun e jashtë, dalë edhe jashtë, sepse na e dim që produktet e eksportume ato që e zhvillojnë edhe e rritin biznesin edhe na siguroj një qëndrueshmëri më të mirë dhe më të sigurt. Si gru, pengesat për me zhvillua një biznes janë të shumta dhe pa pas financa nuk zhvillohet asnjë lloj biznesi. Financat në Kosovë, mi siguru një gru është problem, sepse na mungon pruna, nuk kem prunë, nuk kem kolateral. Bankat janë, por nëse nuk je punësume, nuk ofron siguri, shumë siguri, nuk mundesh me marr as financa. Po megjithato, çdo zhgënjem e ka edhe një fuqi që të vjen mbrapa edhe të ngrit. Qëre,
Chiamini hervece ca filue renzimine te corrognen centrale. Ritet een gadal, creet natursum, sepse toca actost e certificume organiche, ede fidonia ost organiche se fora ost ble fora organiche. The obstacles didn't deter Havushe, who also started her business to offer prospects for the future to the women of the village. A sign of Kosovo's place at the heart of Europe is that her 60 employees come from diverse ethnic backgrounds. Eu kom percosto business het soort familie, je kom riet. Na sta pak familien, mai kom nu kom zit kor, nu kom ponu para luta, na semas lutas, eu kom ne papun, una kom pas som nevoi per pun. Edi kom nei de gati businesset sukor I regati ni bebes vogel cherrit. Tani chere ekto prekni pak lula. Other radical changes in Europe could mark the farming of tomorrow. Holland is small, but has recently become a world-leading vegetable producer. Farming is hyper-intensive and has a heavy impact on the environment. But things are changing. Wat ik heel belangrijk vind, is dat we ook gaan kiezen om niet in dogma's te blijven. Want je kunt zeggen, misschien moeten we wel allemaal biologisch gaan produceren, of misschien moeten we juist alles gangbaar gaan doen. Ik denk dat we daarmee onszelf gevangen zetten. In 2050 zullen we zo'n 10 miljard mensen moeten voeden. Dat is een enorme opgave. En tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat de planeet niet ten gronde gaat. Dus we moeten ervoor zorgen dat we dat op de meest duurzame manier doen. En dat betekent dat die groene revolutie ook absoluut nodig is. En dan praat je over smart farming. Deze nemen we ook nog even mee. Ernst van der Ende is head of the agronomy faculty at Wageningen University. In these labs, researchers have obtained some surprising results. Smart farming heeft vele gezichten, zou ik zeggen. Meestal hebben we het dan over een soort precision agriculture. Smart farming is ook dat we eigenlijk gebruik maken van allerlei innovaties die wij zien om ons heen. Of het nou in een biologische hoek zit of in een gangbare hoek is. Eigenlijk proberen om dat allemaal bij elkaar te brengen op een hele smart manier. Om op die manier ervoor te zorgen dat je uiteindelijk duurzame systemen aan het ontwikkelen bent. En dan zul je ook zien dat dat smart farming, dat is echt een combinatie van innovaties. Aan de ene kant hoogtechnologisch, maar tegelijkertijd gaat het ook om hele slimme concepten in systemen die we soms ook uit de biologische landbouw oppikken. This new form of farming is based on smart technologies. Low energy consuming LEDs, sensors, robots and various digital tools. The goal is to create a fully automated greenhouse. Soon, the growth of a pepper plant like this will be monitored 24/7, from seed to harvesting. Ja, maar ik kan in principe wel vanaf deze puzzel alles besturen. Dus deze 2 compartimenten kan ik besturen, maar ook die achterste 2, de gantry. Ja. Smart farming zal zeker binnen Europa vele gezichten kennen. Als je tomaten produceert in Nederland, dat doe je in een high-tech kas. En je zou dat vergelijken met een open veldsituatie in Spanje. Dan in Spanje zul je eindigen met een 4 kilogram per vierkante meter aan het eind van het groeiseizoen. In Nederland is dat 80 kilogram per vierkante meter. Dat is 20 keer meer opbrengst per vierkante meter. Tegelijkertijd doen we dat met 4 keer minder water. We doen dat bijna zonder bestrijdingsmiddelen. We doen het met biologische bestrijding onder een contained environment. Dus het zijn kassen. Dus dat is een gezicht van smart farming. Tegelijkertijd zul je ook in het open veld allerlei voorbeelden van smart farming zien. This farming is called smart because it brings organic know-how to industrial production. In permaculture, for example, several different plant species are grown in the same row, which limits the use of fertilizers and pesticides. 10.000 jaar geleden waren we nog jagers en verzamelaars. Dat was de manier waarop wij ons voeden. Op een gegeven moment is iemand gewassen gaan domesticeren. Dat was eigenlijk het ontstaan van landbouw.
De tweede groene revolutie ging heel erg over automatisering en over kunstmest. En daardoor waren we in staat om nog meer per vierkante meter op te leveren. Toen kregen we de derde groene revolutie en kwamen er nieuwe rassen beschikbaar, die eigenlijk meer opleverden per vierkante meter. Maar die hadden ook een paar nadelen. Die vroegen namelijk om heel veel inputs, veel water, veel bestrijdingsmiddelen. En nu staan we aan het begin van de vierde groene revolutie, waarbij het noodzakelijk is om wel die productie zo efficiënt mogelijk te maken, maar tegelijkertijd zo weinig mogelijk inputs te gebruiken. The technology already exists, but smart farming will only flourish when its production costs fall lower than those of conventional farming. It will then greatly reduce the impact on the soil. But what will it cost in energy terms? And more importantly, what of the taste and quality of its food? While this new green revolution promises us fieldless farming, another revolution is reintroducing fields to our cities. Nous sommes ici au-dessus de réservoirs d'eau non potable de la ville de Paris. Et la ville de Paris a eu la bonne idée de mettre ce site en concours pour de l'agriculture urbaine. Nous y cultivons principalement des micro-pousses sous serre et en extérieur des fleurs comestibles, des aromates, des petits fruits, des petits comestibles à haute valeur ajoutée. Ce qui est important donc, quand on récolte des fleurs, c'est de couper la tige en biais. Ok. Voilà. Parce que ça permet en fait à la plante de mieux cicatriser. Peut-être celle-là, elle est belle. Donc, tu les mets dans la... Okay. Tout est vendu de manière locale, donc on est en circuit très court, soit auprès de la restauration, soit auprès du grand public. Les urbains, aujourd'hui, sont en quête de sens. Alors, le sens, on peut le trouver bien sûr en repartant à la campagne, en se rapprochant de la nature, mais l'agriculture urbaine offre aussi un moyen aux urbains de retrouver de la quête de sens sans avoir à émigrer des villes. Et donc la ville de demain, je l'imagine très verte. J'espère la découvrir un jour. Urban and smart farming may revolutionize market gardening, but the most urgent area for tackling global warming is livestock rearing. Today, we consume 60% more meat than 60 years ago, especially men. That's too much, say all the experts. But are we ready to give up our steak for alternative protein? In San Sebastián, in Spain, Mercedes Vila Juárez is dedicated to finding a new kind of meat. Not animal, but synthetic. La empresa nunca para, porque al final los cultivos celulares no entienden de noches ni de fines de semana. Entonces tenemos que organizarnos, hacer turnos para que nada se pare. Estamos en mitad del escalado para poder seguir aumentando la capacidad productiva, con lo cual estamos todos dando el 300%. Y lo que es súper excitante es poder formar parte de ello con una solución. Para nosotros es maravilloso. Esto es el principio de todo. Así es como empieza todo el proceso. Hemos cogido una muestra de músculo de animal y lo que vamos a hacer es disgregarla para separar las células que nos interesan. Vamos a quedarnos con las células musculares, que son las productoras de proteína, y vamos a cultivarlas. Lo que vamos a obtener son un número determinado de millones de células que se van a proliferar y van a hacer miles de millones y miles de millones de millones. Y lo que harán al final es fusionarse y crear esos tejidos, que es la carne cultivada. It all starts with a cell cluster. The cells multiply and form a tissue that looks like meat. The goal? To create a whole steak in the lab.
Yo creo que la carne cultivada es un salto más en la evolución de cómo hacemos la producción de nuestros alimentos. Llevamos haciendo ganadería, agricultura muchísimos años y la sociedad se ha formado utilizando esas técnicas. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos nuevas técnicas que nos permiten hacer una extensión de esas tecnologías y hacerlas más productivas. Al final de un animal lo que puedes obtener es todavía más producción. ¿Qué pasa? Pues que estas producciones, en lugar de hacerse en campos o en granjas, la extiendes a hacerla en industria o fábricas. Es proteína animal crecida de una manera más sostenible comparado con, digamos, la ganadería intensiva, no la extensiva. Sí, que al final tenemos que saber cuántos prototipos tenemos para poder decidir, bueno, los prototipos y el budget, para poder decidir a cuántas ferias vamos a llevarlos. Vale, y que si podemos incorporar uno más, incorporamos uno más, ¿no? Porque no estaría Probablemente mal. los obstáculos más claros han sido el que una prueba de concepto que funciona a una escala pequeña, tienes que hacer que funcione a una escala muy grande. Entonces es un desafío tecnológico bastante importante. Synthetic meat is booming, and the sector is under pressure. Which company will be first to market it on a large scale? Esto ya es la aventura máxima a la que podía dedicarme. Me motivan los desafíos y sobre todo si va a tener un resultado tan positivo que vaya a afectar a todo el mundo. Mercedes Vila Juárez startup is still in the development phase. Others are more advanced, like Solar Foods near Helsinki. The startup now has its first test plant dedicated to precision fermentation. To create all kinds of proteins, it only needs microbes, electricity, and air. Soon, it will even be possible to produce milk proteins, and at a much lower price than cow's milk. These startups receive no EU subsidies. They raise funds on the financial markets. Yet, their research could shake up farming. We're on the cusp of a fundamental disruption to how we produce food. You know, by 2030, the cost of production of protein is going to come down by 5 times, and by 2035, by 10 times. And that's compared to animal protein, so that's going to have huge ramifications for how we produce protein. In 2019, Catherine Tubb and her think tank sent shockwaves through the meat industry. In her report, she made an apocalyptic prognosis. Hi. Hi, How are you today? I'm good, how are you? Yeah, not too bad. How can I help? I was looking for a piece of steak for a special occasion. Okay. I don't know if you can recommend anything. Yeah, I've got some T-bones here, ribeyes, but if I was to go for anything today, I would probably have a nice bit of this sirloin. Absolutely delicious. The most radical change is because the cost of protein is going to come down by 5 to 10 times. There's going to be a huge impact in the number of animals. So we actually forecast 50% fewer cows by 2030 and 75% fewer cows by 2035. We really do expect the cow will be obsolete by 2035. So having written this report, it just gave me a really great vision of the future, a really optimistic view that all the possibilities that come from this new technology and from any new technology. And I think that was like the real aha moment, I guess, for me, was about just the vision of the future that I can see around food and all the other changes that are going to come from technology. How do they look? They look brilliant, thank you. Lovely. Excellent. Like any disruption, there's going to be lots of winners and lots of losers. It's hard not to see kind of people really embedded in traditional agriculture being the losers in that more industrial state. If we imagine that her predictions come true and vegetables and meat will soon be produced in factories, does that mean farmers are doomed to disappear? C'est bien ma gourmande, ça. C'est quand veut Je d'autres, sais pas là trop comment répondre à cette question. C'est délicat. Je sais pas. Moi, je suis très optimiste sur mon métier. Je suis sûre qu'il y aura encore des paysans demain. C'est indispensable.
tout arrêter comme ça, ne plus avoir de contact avec cette nature, non, non, je vois pas. Ou alors ça veut dire qu'il y aura plus d'humains. Il n'y a plus de paysans, il n'y a plus d'humains. Perhaps the future is here, in Burren Park in Northwest Ireland. Brendan Dunford has tried a new way of supporting traditional agriculture while preserving nature. The work here began around, I guess, 20 years ago. And we did some research all about the relationship between farmers in the Burren and their landscape. And we found out that, okay, the wrong type of farming, very intensive modern methods, can be very damaging to this environment. But in contrast, traditional farm practices, old grazing regimes and management regimes are really critical to maintaining the biodiversity and the natural environment in the Burren. So when we finished that research, there was a recognition, not just within the farming community, but within the conservation authorities, that we need farmers on the land farming in a way that they have done for 6,000 years if we want to protect the Burren into the future. So the challenge then became, how do we support these farmers? Brendan's programme provides grants to farmers who limit their environmental impact. Rewards of sorts, funded by the EU and the Irish government. So in the Burren programme, we have a way of rewarding farmers who deliver great outcomes for our environment. So we have a very simple scorecard where we walk each field, like this field, every summer, and using 10 different categories: the grazing level, the condition of the natural water sources, the feeding system, the presence of invasive species, is there any damage being done? And we tallied all those up to create a score out of 10. This simple yet attractive programme has already won over 300 farmers who maintain 23,000 hectares of land. Michael Devoren is one of them. That's the kind of the farm planting, all the fields on it. And then this then will be the field scores. It has a recommendation about how you improve the score. Then the area of the field, the score to 10, if it's gone up or down, and the amount of money that each field earns for the farmer in terms of the environment. Why am I only in a 9 on that page? Well, I thought that is not doing Michael, hard if enough. you're listening, Yeah. that's no answer. You Just work harder. Look, that's a department. you're going up there, so, you know, then you're going up there as well, in fairness, and there, so all good. There's nothing to make society, wherever you live, like money. That's what makes the world go round. And like managing the farm, doing this environmental farming, as it's called, earns us good money. Maybe up to a third of our income comes from there at the minute. And the better the score, the more money I earn. So yes, but it isn't really competition with my neighbour. I'm wondering, what's he doing that I'm not doing? And I want to do that because it earns me more money. So that's the real reason that I'm doing it. I'm a businessman and I have to earn a living first and foremost. What the farmer has done here over the last number of years is, first of all, he's repaired the walls, and that's allowed him to target grazing more effectively here. And by targeting grazing in wintertime, you're creating more flowers in summertime. Secondly, the water source, which was previously polluted by cattle standing in it, he's built a wall around it and pumped the water to a storage trough, which then feeds troughs for the cattle. So that allows the animals to drink clean, fresh water, but also keeps the water source fresh and clean for us who are drinking also the water around this area. The third thing he's done is he changed his feeding system. He's moved towards a more bespoke feeding system, which actually does less damage to the environment and encourages greater grazing levels. And over the years, by virtue of those management interventions and better grazing, so putting more cattle on here at the right time, the score has gone from a 6 to a 7 to an 8 to a 9, and now it's a 10 out of 10. Because, my God, when you look around here, you can see that this is pretty much perfect. The land is being managed beautifully. So the farmer is getting a premium payment. It's a win-win situation for farmers and nature. Grasslands have recovered, along with biodiversity. I think there's huge challenges, and we need huge changes, and we need them really quick. And that's why I'm excited about the potential of the farmers and the fishers and the foresters of the world, the kind of the unsung heroes. If we can get those on board, working
towards a certain outcome, if we can get those communities to buy in and to be the leaders, to be the catalysts for change, to be the first responders to these crises, I'm optimistic that can happen. Europe spends billions of euros for farmers to produce more and cheaper. At the same time, soils are dying, species are disappearing, and our health is deteriorating. Can we expect laboratory farming to make mass production more sustainable? And will farmers manage to once again become real players in biodiversity and the guardians of our countryside?